All right, thank you for coming, everyone. This is a big crowd. It's been really exciting seeing you all here and your process, and just shadowing some of you on the first day. Thanks so much for welcoming Wayfair here so nicely. I'm really excited to see more of your process and to show you how we do things and help work through any difficulties. So thanks for coming. So what I want to do right now is just go over sort of a high-level overview of small efficiencies, mostly in 3ds Max. So throughout my time here in the next couple of weeks, I'll get more into detailed sort of technical modeling tutorials. To start out with today, I just want to show some sort of basic setting up interface and customizations for efficient workflows. And I think a lot of you probably know a lot of this stuff already. I think it's more to make sure everyone on the team is getting the best information and the best workflows and efficiencies. So after this, can you speak in a short Oh, yeah. Absolutely, yeah, sorry. Go translate what you need to, and I will repeat as necessary. Tóm lại thì đến giờ bạn ý và cảm ơn bọn mình đã chào đón bạn ý đến với team, cho phép bạn ý đi shadow. Thì nói dài dòng thế thôi nhưng mà cũng không có gì mới cả. What do I need to repeat? I'm sorry. No, I get it all. So. Okay, thank you. Sau khi hôm nay bạn ý shadow hai bạn thì bạn ý thấy là cũng ổn. Tuy nhiên là bạn ý sẽ show cho mình cách setup cái interface, cái workflow của bạn ý và một số cái điều nhỏ nhỏ thôi nhưng nó sẽ tạo nên cái hiệu quả trong khi làm việc. Có thể có rất nhiều người đây đã biết hết những cái này rồi nhưng bạn ý muốn show cho cái workflow của bạn ý để xem cho mọi người cùng thống nhất cách làm setup. Okay. Good. Anything you need me to say again? You No, got it? no. Cool, thank you. All right, short sentences. So, thank you for coming. So just some general interface stuff in 3ds Max. I think expanding out the modifier set to be multiple columns is really useful. What I like to do is make it so that I can see all my rollouts without having to move anything. So if I just have these all. Cái đầu tiên ở interface là bạn thích như là bạn ý sử dụng kéo hết cái kéo trên có 3 cái cột. Thì khi mà mình kích vào cái setting thì các cái row nó tự động nó sẽ chui qua nhiều, đỡ phải kéo lên kéo xuống nhiều. Thành không kéo hết rồi. This is a little extreme. My resolution is lower right now. Usually 3 columns is good. Thường là bạn ý làm 3 cái thôi, bạn kéo ra thì chỉ cho mình là hơi kinh tí thôi, còn không có gì cả. Nhưng mà cũng to. Bởi vì cái resolution bây giờ nó chưa lên hơi nhỏ, và bình thường thì bạn cũng chỉ kéo 3 cột là nó đã hiện đủ. Obviously, it's just a lot faster having those on the screen instead of having to scroll this tiny space through a bunch of things. Okay, so one thing I want to talk about is custom hotkeys or shortcut keys. So if we go to customize and customize user interface, it's there. And the this toggle, the keyboard shortcut override toggle, is pretty important. I think it's on by default and a lot of people don't mess with it. But it changes what the keyboard shortcuts do depending on
what tool or window you're using. Cái nút toggle keyboard shortcut kia là cái nút rất là quan trọng, vì khi mà mình dùng nó thì nó khi mình bật default cái mặc định là nó sẽ bật, nhưng mà có thể là nó không bật. Khi mà bật hay không bật thì nó sẽ ảnh hưởng đến việc mà cái keyboard của mình nó tạo ra những cái action. So the keyboard shortcuts in 3ds Max can be kind of confusing. I will be the first to admit that. Because 3ds Max lets you set different keyboard shortcuts for the same keys depending what tool or window you're in. Cái keyboard shortcut của cái 3ds Max thì nó cũng hơi bị lộn xộn một tí, và bạn cũng công nhận như là đấy, bởi vì cùng một cái keyboard, cùng một cái shortcut thì có thể assign những cái nhiều action khác nhau trong nhiều cái tool và nhiều cái cửa sổ khác nhau, nên là nó cũng hơi bị confused một tí. So if we leave the group at the default of main UI, under category we have editable polygon object, and I can set different shortcuts here. So for example, if I want to set a shortcut for detach, I'm going to do Control-Alt-Shift-X. I know, it's a lot of keys. So I like to set all my keyboard shortcuts so that I can do them all with my left hand, so I can keep my right hand on the mouse. So I usually just try to stick with this area on the left and find many combinations right here, so I can keep this here. Tay bạn cũng không to lắm đâu, nhưng mà bạn ấy bảo là bạn ấy thích làm tất cả các shortcut và các cái combo đều bên tay trái, còn tay phải thì đấy giữ chuột vào kích không phải nhấp tay vào chuột nữa. So just for the sake of example, I'll save this. I'll just put it on my desktop for now. So now if I hit Control-Alt-Shift-X, it's doing detach. Sure. But depending whether this is on or off, it may or may not do that. So it's working right now with this on or off. Cái bạn ấy đang demo là việc cùng với shortcut key khi mà mình bật hay là tắt cái nút toggle keyboard kia thì nó sẽ có những action khác nhau. Hiện tại thì nó có mỗi một cái shortcut này thôi, nên là dù bật hay tắt nó vẫn có cái chức năng reset. But then there's also the edit poly and editable poly groups under here that have their own keyboard shortcuts. So what I like to do is assign the same shortcut to both, so that whether this is on or off, it'll do the same thing. So Max lets you use different shortcuts. I like to make them all the same, so it's easier for myself, and I recommend doing that. Rồi trong cái group editable poly này, bây giờ bạn cũng set up cái keyboard shortcut như hệ thống Control Shift X. Cái việc mà bạn set up như vậy là để dễ dàng hơn cho bạn ấy, thì bạn không phải set up quá nhiều cái keyboard shortcut, mà chỉ cần tắt lên tắt xuống cái kia thôi thì nó sẽ làm việc nhanh.
So here I set collapse to Control Alt C in the editable poly group. If I add an edit poly, select that, and do Control Alt C, it's not doing it because I'm in edit poly right now, not editable poly. Lúc nãy bởi vì bạn assign cái CustomInterface ở cái mục editable poly chứ không phải ở trong mục edit poly, nên là lúc mà ở cái tool editable poly thì CustomInterface là mình có chức năng là collapse, còn ở bên trên editable poly thì không, bởi vì nó không nằm trong cái group đấy. So it takes a little bit of extra time to set up, but I like to go through the group for editable poly and edit poly, as well as the main UI group and the editable polygon object, and just make all those hotkeys the same. Trong cái workflow của bạn ấy thì bạn ấy chọn editable poly, xong rồi main UI, cái gì nữa ấy, ba cái đấy nó cùng một cái loại keyboard shortcut. Cái việc setup này nó mất khá thời gian, tuy nhiên là nó giúp cho bạn ấy cải thiện cái workflow của bạn, tăng thời gian. So for people who do a lot of different things in 3ds Max, if you're also doing maybe animation and rendering and rigging, it can be useful to have those different hotkeys to give yourself more available. And that's kind of, I think, why 3ds Max gives you that option. But if you're only doing modeling, I just like to have the same regardless of what I'm doing. It just makes it easier. So there are a few important, I think, actions that are important to assign hotkeys to. Selecting edge rings and edge loops, and growing and shrinking selections. So these right here, I think it's really useful to have hotkeys for. I saw some people Có mấy cái action mà bạn ấy bạn khuyến khích mình nên đặt cái hotkey để làm cho nhanh, nhưng chính là cái khi mình select the string row, ring loop này. Bởi vì khi mà bạn shadow thì bạn thấy một số bạn là đang phải đá tay, nên là nó đang không nhanh. So I saw some people and they select an edge and then click ring and come over here and do what they needed to do, and a lot of clicking back and forth just takes extra time. And then same with all four of those, it's useful to have hotkeys. Oh yeah, and I like to assign the same hotkeys for the edit UVW modifier as well, because in Max the UV sub-objects are different from the polygon sub-objects. Bạn ấy cũng cái workflow bạn ấy cũng assign cái shortcut nó giống nhau khi đối với cái edit poly này, khi mà mình edit cái UVW. Bởi vì mặc dù là nó chức năng ring ABC là nó giống nhau, nhưng mà cái trong YS Smart thì cái vật thể mình làm việc với cả cái vật thể object như mình làm việc với UVW là nó khác nhau, nhưng mà cái tính năng đấy nó lại giống nhau, nên từ setup nó giống nhau thì là nó việc. Anh không dùng khi mai bạn shadow lại kêu tiếp. So I'm just setting
edge loop and edge ring selection for all the different options here. Về tất cả những cái thứ liên quan đến S loop và S ring là bạn ấy setup keyword giống như nhau hết, tất cả các option. Set cùng keyword này rõ keyword này ra cái lựa chọn này. Đúng rồi. Ví dụ như là edit label poly thì sẵn lúc đấy nó vẫn là ring, sẵn lúc đấy vẫn là loop, nhưng mà ở cái cửa sổ khác này UV W chẳng hạn thì nó cũng chức năng ring, chức năng loop, thì khi mình set keyword như vậy là mình đỡ phải set một keyword khác. But now, if I am in the UV editor, those hotkeys don't work. I'm hitting the same thing, Control-Alt-S and Control-Alt-R, and it's not doing anything. And I like to just be able to do the same shortcut. Oops. So I go into the unwrap UVW group and have, it's called TV loop select under here, which is kind of annoying, but it means select edge loop. So now I can use those same hotkeys whether or not I'm in unwrap UVW. So there are many examples. These are just a few that I use a lot. Đấy là bạn ấy đang chỉ định ví dụ một cách mà bạn ấy setup thôi, thì bây giờ cùng mấy cái hotkey đấy là bạn có thể dùng được trên UVW này, edit label poly này, thì cũng không cần phải nhớ nhiều nữa. One other that I think is really useful is making a shortcut key for select by element UV toggle. I saw people kind of clicking back and forth a lot there to turn this on or off. I think that one has a tricky name too. Một cái nữa khi bạn ấy quan sát là thấy mình chưa cài đặt cái shortcut key cho cái select element UV kia, thấy mọi người cứ phải tích đi tích lại thì tốt nhất nên đặt một cái shortcut. Here, yeah, TV element mode. So I like to set that to 4. Because 1 is vertex, 2 is edge, 3 is polygon, and then if I hit 4, it's the next button, toggles on and off. So there's a lot of other things we can set shortcuts for. Those are some that I think save a lot of time. There are a few preferences that I think help also under Customize Preferences. Có một số cái setting preference này mà bạn nhìn thấy là cũng nên dùng. So the undo's default to 20, which I think is not nearly enough. I usually turn it up all the way. Cái tính năng undo thì bình thường default là 20, nhưng mà bạn thấy là không giúp hữu ích lắm nên là bạn tăng lên maximum luôn. Depending how much memory your computer has, you maybe don't want to go all the way. It depends what you can handle. On this laptop, I probably want to keep it lower. Nhưng mà tùy vào RAM, mà nếu mình không kinh lắm thì thôi, thì đi cũng được. One thing that will help. Are there questions before I go on? Có câu hỏi gì không?
sao bạn có thể nhớ được tất cả những cái phím tắt đấy nhiều như vậy? We want to ask you, how can you memorize all the shortcut keys? Oh, I do a few at a time. Like, I don't make like 100 shortcuts in one day and then use them all. If I notice a tool I use a lot, I'll make a shortcut key. Maybe the next day there's something else and I make one for that. Bạn không phải thần đồng đâu, nên là bạn ấy thỉnh thoảng làm việc thấy để ý là hôm nào bạn ấy dùng cái tool là nhiều nhất thì bạn chỉ đặt cái shortcut key cho cái đấy thôi, và làm nhiều sẽ quen, và lúc sau mình lại cảm giác thấy có cái tool nào bạn làm nhiều nên bạn đặt shortcut key bạn nhớ từ từ, chứ không một phát là nhớ hết đâu. Someone internal at Wayfair recently sent a list to the other 3D artists that was all the shortcuts that he liked to use. It was 2 pages maybe. It was long. But you add a few at a time, I think. Ở Wayfair vừa rồi có một bạn ở in-house, bạn ấy gửi cho mọi người xem cái list shortcut key mà bạn ấy đặt thì nó dài khoảng 2 trang, nhưng mà hơi bị kinh, không có ý nghĩa gì cả. Thì với mình khi làm thì cần ép từ từ cái một mình quen dần. So I noticed that some people also added toolbars and custom quad menus, which I think is great. Whatever works for each person is fine. Personally, I like the keys because it's quicker for me, but it does take a while to remember. Thì bạn cũng thấy một số bạn thì cũng tự customize cái toolbar hoặc tự customize cái menu cho mình thích phải, thì đấy là tùy mọi người, tùy sở thích mọi người, thấy làm cách nào tăng nhanh hiệu quả cho mình thôi. Với bạn ấy thì bạn ấy thấy, đối với bạn ấy là shortcut key là cái phương pháp bạn ấy thích nhất. So a couple other things under preferences. So for improving upload and download time, you can toggle on compress on save. It'll take longer to save, but the file will be smaller. Hay là để giúp mình rút ngắn thời gian có thể upload, thì bật cái compress on save thì nó sẽ mất lâu thời gian để save hơn. Tuy nhiên là cái file cuối cùng nó nhỏ đi, thì để giúp mình giảm cái thời gian upload đi. So if you don't want to wait for the longer save time, as you're working, you can keep it off, and then when it's done, before you submit the file on FTP, turn it on, so your file is smaller when you submit it and it goes faster. Nếu mà mình không muốn bị thấy chậm máy khi mà cái này nó tự động save thì cứ tắt nó đi trong khi mình làm, chỉ cần đến cuối cùng khi nào mà cái bước cuối cùng khi mình save lại cuối thì mình bật nó lên để cái file nhỏ mình upload thêm. Oh yeah, the auto backup. I'm sure everybody knows about that. I think the default is, I don't know, 5 minutes, something that's really too small and annoying. So I like to set it to 20 or 30 minutes. Auto backup này thì mọi người chắc ai cũng biết rồi, cái phone như là 5 phút, nhưng mà bạn thích để là 20, nhưng mà tùy mình thôi, máy của mình hay bị sập thì cứ để 5 cho nó chắc. And the number of files you can turn really high. It's probably too many, maybe 15 or 20 is good. And they save in here by default. So that's useful in case of crashes. Cái đấy là mình có thể tăng cái số lượng file mình save khi mà backup, trong trường hợp crash thì mình quay lại như thế. So a couple other things on the interface also. I like to have my scene hierarchy always visible and docked over to the side. So if you toggle that on and just drag it, it stays. I noticed some people had a lot of objects in their scene, and
when you have many in the same place. Một cái điều nữa về mặt giao diện là bạn ý thường là bạn sẽ đặt cái cửa sổ hierarchy vào bên tay trái, bởi vì khi mình làm việc thì thường sẽ làm việc rất nhiều object. Thì nếu mà trong trường hợp nó có nhiều như này thì dùng cái cửa sổ bên kia sẽ tiện hơn để select rất là nhiều. So it gets hard to pick the ones you want, so it's just easier to pick it from here. I usually just select from there, so I don't have to worry about trying to find what I want. Ví dụ cái này là rất là khó để tìm có thể chọn chính xác thì dùng cái cửa sổ hierarchy bên kia thì nhanh nhiều. And the custom modifier sets here, I saw that some people had them. I think it's really useful to add just the most common modeling tools. So these are the ones that I like. Depending what I'm working on, I might add more. Cái chỗ hiện thêm cái menu kia ai có biết hết rồi ạ? Thì cứ để vậy nói tiếp vậy. So you can drag other things on there. Cái ý của bạn ấy muốn nói là khi mình hoàn toàn có thể thêm hoặc là thay đổi, khi nào mình hay làm việc về một cái gì đó mình đổi cái menu đi để nó tiện nhanh hơn. So that way you can just click those buttons instead of having to scroll through this big list. And something useful in the viewports also is the heads-up display polygon counts, so that you know how many polys you're dealing with. Một cái nữa là cái thông tin heads up, cái thông tin hiển thị ngay lập tức trên cái cửa sổ viewport về số polygon. So I always go and turn on total plus selection, and I click all of these. You can use what you want. The important one is the triangle count. Mình có thể thích bật cái gì cũng được, bạn cái gì bật hết, nhưng mà cái khá quan trọng nhất chính là cái đến cái ô tam giác. So this one is the triangles currently selected, and then this column is the total in the scene. And it doesn't show it by default, but if you want to change your viewport layout, if you right click up here and do viewport layout tabs, and click here, gives you a bunch of different options. So depending what you're modeling, maybe if there's a wall sconce that's really wide, we want something like this. Và cái hiển thị này nó cũng không theo default, thì cũng tùy theo cái mình đang model gì thì mình có thể thay đổi cái viewport cho nó phù hợp. Ví dụ như là đang tạo cái đèn tường này, tường nó rất là rộng, thì nếu làm việc ở cái cửa sổ cho bình thường thì nó hơi khó, thì có thể thay đổi layout để có thể là dễ dàng hơn như cái này. So for something like this, a wide viewport works better. It just depends on the object. Any questions so far? Mọi người có câu hỏi gì không? Okay. I know this stuff is kind of basic. It's just stuff that I think it's important that all, even the newer artists, start using and get familiar with. Và như biết mặc dù đây là cái căn bản, nhưng mà nó rất hữu ích cho tất cả mọi người, vì nó rất là căn bản, hữu ích cho cả những cái bạn mới vào làm rồi. Với mình là cái vị trí leader mentor thì mình nên làm rõ, mình chỉ cho các bạn khác để có thể cùng nhau tăng cái hiệu quả làm việc lên. I saw some people using the control right click shortcuts for making primitives. I love that. It saves time. One thing I saw some people doing regarding lining up different pieces
I saw a lot of using the align tool. Is there a question? Okay. Bạn lúc ấy khi bạn quan sát thì thấy mình có dùng cái control click để mà ra được cái công cụ primitive thì cái đấy rất là hay, nó ok rồi. Nhưng bây giờ là bạn cũng quan sát thấy là nhà mình hay dùng cái để mà align, không biết là nó sẽ yep. So we can use that. I feel like that's kind of cumbersome. I don't remember which is minimum or maximum and which axis. So what I like to do is go into the edit pivot mode and Khi mà align thì bạn thấy là nhiều người trong nhà mình là bật cái view lên, nhưng mà là làm cái đấy nó hơi phiền phức một tí, vì nhiều khi mình không nhớ được là mình đang cần align trục nào, nếu align theo cái maximum hay minimum thì rất là phức tạp. Thì có thể vào đây sửa cái hierarchy, cái pivot và chọn vertex. yeah. So if we snap to vertex and affect pivot mode, and turn our snaps on, we can snap the pivot point to the corner of the object, and then Cái chế độ snap lên cho cái điểm pivot nó vào cái điểm bắc của cái vertex. and then turn off pivot effect and just align our objects that way. Và bây giờ chữ align nó dễ hơn. And the shortcut key for turning on the effect pivot mode is insert. Only insert. So if you tap insert, toggles it on. Và cái shortcut key thì khi mình tắt hay bật cái effect pivot only kia là nút insert, nếu mà mọi người chưa biết. So for me, it's a lot faster to tap insert, tap S to turn that on. Và với Move the pivot. cái cách của bạn ấy làm thì bạn chỉ cần ấn nút insert để mà bật cái nút chỉ tác động vào cái pivot point rồi, ấn S để mà bật cái snap kia lên thì nó sẽ rất là nhanh. Then tap insert again to get out of the pivot mode, and then put it where you want it. I think it's also useful to keep in mind how many edges we're creating new primitives with, depending how big they are on the object. So Bạn ấy thấy là mình cũng cần phải để ý là số lượng cái cạnh mà mình tạo ra khi mà mình dùng mình tạo bắt đầu từ cái primitive object này, tùy theo là cái vật thể của mình có to nhỏ. for a cylinder, the default number of sides is 18. If I'm making maybe a lamp, I need that many so that we can see the smooth curve. Đối với hình trụ thì cái default cạnh của nó là 18. Ví dụ như là để tạo ra một cái đèn thì cái giữ cái số lượng cạnh là 18 đấy thì nó khá là hợp lý, bởi vì tạo cho mình được cái độ mềm mại của cái cạnh. If it's something like a dresser, Tuy nhiên nếu mà để model của cái tủ my computer's a little slow today. I think the laptop is getting hot and it's slowing it down. it still runs fine, right? Hmm? It still runs fine. It's mostly like the functions work, it's just
kind of lagged before opening up the interface. So this is not a good model of a dresser. This is just for example. Good enough. So if we're making like knobs for dresser drawers, we don't really need them to be 18 sides and 5 high if they're only going to be maybe half an inch radius or half an inch high. Ý bạn nói từ nãy giờ là tùy vào cái vật thể mình làm được thì tốt nhất là nên để ý đến số lượng cạnh mình tạo ra. Ví dụ như trường hợp này là chỉ để model một cái nắm tay cho cái tủ thôi, thì không cần thiết là phải tạo lên một cái để tạo được nhiều cái mặt như là cái đèn vừa rồi. Especially if we're going to end up adding a turbo smooth to it. Say maybe it has an inset. So what I'm doing right now is I'm holding down the Alt key while clicking, and it goes in smaller increments. Để mà có thể thay vì khi mình dùng chuột mình kéo thì cái phần cái giá trị kia nó nhảy rất nhanh, thì giữ A thì nó sẽ nhảy một cái mình nó rất là nhỏ. So maybe I have an inset on the knob and then I smooth it on top. If we started with 18 sides and 5 segments, then once I turbo smooth, it's 1,200 triangles for Ví dụ trong điều này thì tạo một cái nóc rất là nhỏ, tạo một cái nắm tay rất là nhỏ thôi. Tuy nhiên là khi mình khởi điểm vào cái 18 hạt thì và add turbo smooth vào một cái là nó lên đến tận vài trăm. So basically it adds up really fast. So just be aware of that when you first start. The bigger the object, the more edges we want. Cái nguyên tắc đây là cái vật thể càng lớn thì mình càng nhiều cái cạnh hơn, còn cái vật nhỏ không cần thiết. Bởi vì lúc chắc chắn mình sẽ dùng cái turbo smooth, các cái subdivision modifier thì chắc chắn nó sẽ làm tăng cái cạnh cái mặt. So a couple other little things when we're starting a model from a primitive. It usually helps to have both these buttons toggled on when you very first start. So the reason for that is it helps the UV unwrapping. Một cái điều mà bạn muốn lưu ý là khi mà mình model từ cái vật thể primitive thì nên bật hai cái nút vừa nãy, không nhớ là nút gì. Cái khi mà mình bật lên đó. So Lên giúp mình xong việc UV. So if we have real world map size off and generate mapping coordinates on, the UVs that it makes, it'll always force it into this box, even if the shape of the object is not a square. Khi mà mình bật cái trên và tắt cái dưới đi và mình vào cái UV thì nó sẽ luôn pop, nó sẽ ép cho tất cả những cái này chui vào trong cái box, mặc dù mình nhận thấy là đây không phải là vật thể vuông. So I made the height much bigger.
it still puts all the UVs in the same place, which means that they're very stretched. If we look at the checker pattern, it's a rectangle instead of a square. Trong chiều này thì mặc dù bạn ấy đã làm tăng cái chiều dài của cái vật thể này lên, nhưng mà khi mà giữ cái nút check cái nút kia thì nó vẫn chui vào nguyên si trong cái cục hình vuông này, chứng tỏ là cái UV của mình đang bị giãn rất là nhiều. Mình có thể khi mình cho cái checker map vào đây mình nhìn thấy ngay đang bị giãn. So if we toggle on real world map size, that makes the UVs the correct proportion. Mình bật cái real world map lên thì nó sẽ làm cho đúng cái gì đó. They'll be much bigger. It's hard to see unless you zoom in very close. So we can scale them all down if we want. But that way, the result is a square instead of a rectangle. It's not stretched. Khi mà kiểu thì cái kết quả của mình có cái hình vuông nó bị giãn. Any questions so far? Okay. A few other little efficiencies that help working faster is you can rearrange the order of the rollouts in the modifier panel. Một số gợi ý để làm tăng cái hiệu quả làm việc của mình nữa là mình có thể thay đổi cái thứ tự của các cái video rollout này. I like to put them in the order that I use the most. Trong trường hợp của bạn ấy thì bạn ấy thích sắp xếp theo thứ tự các cái video mà bạn ấy dùng nhiều nhất cho đến giờ. And you can have a different order for the different sub-object selections. So in Vertex, I could put selection under soft selection. Và trong từng cái video một thì mình cũng có thể thay đổi cái vị trí của nó để mà làm cho phù hợp với cái workflow của mình là quen tay. And then in Edge, I could put selection above soft selection. Oh, actually, my mistake. I was wrong. It looks like it keeps the same order no matter which sub-object mode you're in. So you change in one sub-object, you change for all. Looks like it. So yeah. Bạn ấy nhớ hơi nhầm chị ạ. Thay đổi một cái, thay đổi tất. So I like to put the ones that I don't use as often at the end because that gets chased off the screen when I expand them all. Vậy thì không dùng cái điểm cuối. So for example, this paint deformation, I don't use a lot, so I'll put that at the end. And I like to size them or move them so I can see as much at one time. Ngoài việc sắp xếp thì bạn ấy cũng nhắc cái cửa sổ nào ra cái chỗ nào nó hiện nhiều nhất có thể. Không phải kéo. Đúng lại là sắp xếp hình. Xếp một lúc sau lại xếp lại để cho nó nhìn thấy nhiều nhất có thể.
xếp đi. So basically that way I have the important things always visible, and the things I don't use as much, I have to scroll to get to it. All right, so there's one more sort of high-level modeling technique I want to show. Có một cái ý về model ở mức độ cao cấp hơn. So most of the time that we're modeling hard surfaces, we put in these support edge loops so that when we smooth it, it creates that curve. So I saw a lot of people sort of turning this on and off to see what it looks like. Thì bình thường khi mà mình model mình phải phải thêm những cái cạnh support để khi tạo khi mình cho turbo smooth vào nó có tạo những cái đường cong cái ái rồi. Nhưng mà ý bạn nói là bạn quan sát thấy nhiều người là phải tắt bật cái turbo smooth đi để xem nó là thế nào. So if we go into a sub-object mode and toggle on show cage, and then toggle on show end result, it'll show us the high poly version, and then the low poly kind of ghosted in orange. Thay vì là vậy thì mình có thể đi vào cái edge mode, mình bật cái show cage lên và bật cái show cái video cuối cùng thì mình nhìn thấy được cả hai cái. So I can select the edge loop in my low poly and move it up and down. And that way I can see the result in the high poly. Theo cách này mình có thể thao tác được luôn ở trên cái bật low poly và nhìn được cả cái cổng luôn. So if we're cutting edges that we want to smooth over or chamfer, it's a lot easier to see what it'll look like as we're editing. So this is a pretty typical modeling workflow. I think is really valuable if anybody is not doing it this way. I think this speeds things up a lot. Đây là cái tip của bạn muốn chỉ cho mình để mà bạn trực tiếp thì có thể tạo cái tốc độ làm lên rất là nhanh. I like to assign shortcut keys to the show end result toggle. Và cái nút bật tắt cái kết quả cuối cùng thì bạn cũng cho nó vào cho các key luôn. Maybe that. I know I replaced one of the default. I don't care. I never use that one. So basically that way I can just tap this button to see what it looks like. Sau khi bạn cho các key thì bạn sẽ ấn nút ngã hay nút gì đấy nút này luôn. Oh.
So you can move edges back and forth. And that temp that. So I'm just making up random shapes, but you get the idea. It's just an easy way to sort of to preview what you're working on. Bạn chỉ việc thì cho mình là ví dụ thôi, chả có cái gì đâu. Bạn làm kiểu cái gì chỉ nào cái gì ấy. Múa của tôi kiểu Sure, that's exactly what I was going for. So I think those are the main things I wanted to show just now. It's just, each one is pretty small, but if you go through all of them, it's like there's 50 different things you can do to help make things faster. So the more you do it, it, I think, becomes sort of muscle memory, and it makes you a lot more efficient in the long run. Thì đây là những cái mà bạn muốn nói với mình, tất cả những điều này rất là nhỏ và cơ bản thôi. Tuy nhiên là từ những cái cơ bản này khi mà mình thực hành nó nhiều, rồi khi mình nhớ được thành giống như kiểu ai chơi bắn súng rồi nhỉ? Bạn chơi video game, bạn chơi bắn súng rồi kiểu như là phun cái ngắm là nó tự động bắn luôn ấy, thì kiểu như mình đã quen rồi, sau này nó sẽ làm mình nhiều cái nhỏ một add up lại là một cái tiết ra rất là nhiều. anh chị em ạ, thì cái súng cho bạn luôn phản xạ luôn. Phản xạ luôn. Như thế là bạn như thế là bạn không phải One other thing I forgot that I'll show real quick. As you're modeling stuff, it helps if you have duplicate pieces. Like, did I delete them? The knobs, I deleted them. So basically, do your UV unwrap on your low poly, and do your UV unwrap before you duplicate an object. So if I have something like this, Cái điều mình nhớ là mình tốt nhất là nên không phải nên mà là phải unwrap ở cái vật thể mà nó còn đang là low poly. Sau đấy mình hãy duplicate để làm gì tiếp theo. so my end result object is so someone asked about why we use geometry instead of transform. I'm going to show that on another day. It can cause problems, but I'll show that another time because it'll take a while. được hỏi chưa? Chưa, bạn đang làm mà. Những cái tên cứ hỏi đi. Hỏi đang làm gì ạ? So if I need this shape, if I make all that stuff and then UV unwrap it, that's a lot of different pieces. So it's much easier if I do something like Như trong rồi giả sử là bạn đi muốn cái cuối cùng là cái hình như này, thì nếu mình sau khi mình làm xong mình unwrap thì nó sẽ có ra rất là nhiều mảnh như vừa nãy, rất là khó khăn trong việc xử lý. So basically, the end result is this 4 times. If I unwrap this, now, when I duplicate this 4 times,
It's just much easier because the UVs are already laid out. All I need to do is make them not overlapped and weld them. Thì thay vì mình như vừa nãy là mình làm một sản phẩm cuối rất mất thời gian, thì bây giờ bạn có thể ưu tiên kết và sắp xếp thế nào tùy và không phải quan tâm đến UVW nữa. Bây giờ cái việc quan tâm là không cần là chỉ cần phải sắp xếp sao cho nó không bị đè lên nhau thôi. Ooh. So I did this fast. I think I maybe need to weld some vertices. But basically the UVs are pretty much, they're already laid out for me. If I UV one piece and then duplicate it, I just need to unoverlap them or relax them. All right, it's 4. That's everything I got for now. Any last questions? Đấy, bây giờ đến lúc hỏi đấy như này. Anh ví dụ như cái mặt này nó đang có mặt phần này zoom vào cái mặt. Yeah. Ví dụ cái mặt gần tốt nó đang có 6 cái mặt nhỏ. Bây giờ em chỉ muốn select từ mặt thứ 1 đến mặt thứ 4 thì là không phải là select từ mặt 1 mà không lúc nào select từ mặt thứ 1 đến mặt thứ 4 để được hết một cái giải mặt đi. Không giải. So I did this really fast and sloppy. Obviously, the model has problems. Ý em là một nửa hay là tính cả cái Tính cả tất cả chỉ trên phần đó thôi ạ. Ví dụ không vẽ một cái khác cũng được, chia cái cuối bút được hả? Lên đấy chỉ cho anh lấy gì nào. Ví dụ như là chọn một cái, ông riêng chọn cái cuối thì là chọn trong cái thẻ đấy em là chọn mặt polygon đầu và polygon mặt polygon đầu và cuối nó chạy từ đầu đến cuối cả. Chọn nhanh các mặt bề mặt trong vùng chọn cho Select toàn bộ đấy. nó phải select toàn bộ. Trong vùng chọn môi selection khó. Vậy nhanh Các bạn này chưa một giờ là gì? Lên chỉ cho anh đang tìm là cái gì thì anh nói là đấy. lên chỉ ra muốn chọn là gì đâu. Ví dụ mà em muốn chọn từ mặt này đến mặt này, còn bỏ qua cái này không quan tâm. Ví dụ cả cái mặt này có tầm 20 mặt thôi, em muốn chọn từ mặt thứ 1 đến mặt thứ 15, nó chọn cái mặt đầu mặt cuối, nó giữ làm gì đó để nó chọn hết cái giải đấy. Không hiểu nó nói không? Em hiểu nhưng mà em chỉ biết ở Edibly có thôi, nhưng Adap em không biết. Ý của anh nói là chọn mặt đầu mặt cuối và tất cả. Ý của anh là ở một cái hàng mà có 15 mặt chẳng hạn, nhưng anh ý chỉ muốn chọn nhanh 10 mặt thôi trên cái hàng đó. Nhưng mà không cần liên tiếp với nhau. Có liên tiếp nhau nhưng không phải kích chuột bằng mặt một. Nhưng mà trong Nó anh chọn Edibly Nhưng ở trong Adap, Edibly thì em biết rồi. So they ask if I could choose the continuous faces in Unwrap because now they have to click each surface. Oh, okay. So you're talking about like selecting these edges in the unwrap. So you mean like growing and shrinking selections and selecting edges when they're in different UV shells? They mean that because now they have to click each polygon. You can select each polygon faces.
polygons. Mhm. We only need to select from 1 to 7 something. Mhm. But can you do it very quickly instead of click from 1 to 7? So you want to do that in the unwrap? I think it's possible. I have to experiment myself. I don't want to show you guys right now because it's going to take me a little bit to remember the right way to do it. So I think you can do it, and I'll show a presentation this week sometime. But it's going to take me a little bit of digging before I find the right method. And if you want to know really what is his option, Mhm. maybe you can talk to the guy. Yeah, that came up with someone that I was shadowing this morning. I was watching him, and I saw what the issue is, how it's hard to select when it's in different UV shells. So yeah, I'll figure it out and then show you guys. It's a good question because I know it's tricky and annoying. Bạn ấy biết, bạn ấy bảo là bạn ấy biết cách đấy, nhưng mà bây giờ bạn ấy chưa nhớ thôi. Bạn ấy về bạn ấy người xong rồi bạn ấy sẽ tạo cho tụi mình gửi cho mình. Vì đỡ mất thời gian của mình. Thank you. Mm-hmm. Thanks, guys. Anything else? Còn gì nữa không? Thật ra cả cái cơ bản mình chưa rõ nhưng mà nó hỏi là càng tốt, bởi cái cơ bản là nó sẽ làm cho mình tốt nhất mà. Và bạn này sẽ ở đây chỉ có 8 ngày thôi, không lâu lắm. Chỉ có 8 ngày rồi. Từ sang tuần thứ 5 là bạn ấy về. It's on my to-do list. Anything else? That it? Còn câu hỏi gì khác không? Tự đi lên thảo. Anh thấy tin cổ vũ em có gì nói đi. No, hết rồi hả? Okay. I have one question just for all of you. So for the stuff that I went over, are there certain things that you think are harder or easier for the newer members to learn that will be helpful to show more of or to get into more detail about? Bạn ấy muốn hỏi mọi người là trong những cái thứ mà bạn ấy đã show mọi người ở đây, mọi người thấy cái nào là cái dễ dàng mà dạy cho cái người mới của mình nhất, cái nào khó nhất. Tức là những cái bạn show ấy mà dạy cho người mới thì cái gì là dễ, cái gì là khó. Thực tại là mình dễ dạy nhưng họ khó tiếp thu. Very easy to cheat the new members. Always to be front of the members. Okay. Yeah. I mean, it takes time. Like, I don't want to tell people you have to set a hotkey for this specific tool. It's more just like, if you use it a lot, you should probably assign it to a hotkey because that'll save time. So I think the more they work, then the more they'll figure out for themselves what will be faster if they can just push a button to do it. Cái bạn ấy muốn nói khi mà nói về cái shortcut key như mình vừa nói với nhau là bạn ấy không muốn ép ai phải dùng shortcut key cả, và trong cái workflow của mình khi nào mình thấy dùng cái công cụ nào mà hơi nhiều hơn cái khác một tí thì dùng shortcut key sẽ là cái cách tiết kiệm thời gian hơn cho mình rất là nhiều. Cái nguyên tắc chỉ là vậy thôi, còn mọi người thích dùng mini dùng bất cứ cái gì thì đều được cả. But it saves time in the long run, I think. 'Cause if you think about it, this it's much faster than that. Một tay nhấn, một tay kích thì nhanh hơn là thỉnh thoảng phải nhả nó ra, dễ mà nhả. Có cái sâu các cái thành sâu cũng là hay sâu cái kết quả cuối lên xong rồi thay đổi các cái set Thay đổi cái S lúc đó là poly. He realized show the end result. Mhm. He will click on S. Yeah. Yeah, that's super useful. Còn gì nữa?
everything. Có dạy cho các bạn luôn thì khi dễ thì khó hay dạy hơn Cái này em đều dạy. thì nó phải học. Đấy là phím tắt thì cái nào em bảo là cái nào hay dùng thì mới cài thôi, không mình không nên cài mất thời gian nhớ. Còn cái sâu, cái mà anh ấy bảo sâu trước xem trước lại ấy, thì cái đấy là nếu mà bật combo và rất nhiều lưới thì nó hơi rối mắt, thì có kiểu khác nó sẽ tiện hơn là mình copy một cái ở phía Ví dụ như em bên dạy trong video chẳng Vâng. Thì mình sẽ tiện hơn, chứ không nhìn kiểu nhiều lưới đấy rất khó là ok vậy thì cái đấy là tiếp của mình. Vâng. Lúc em vẫn phải Good. You were saying that besides the technique that you showed, you showed the end results, but for the model setting, a lot when it comes. We're using another technique where we create a reference. So when we model in one in the local area, we can see the result in the reference. So like when you showcase, you can edit the low poly edges, so you can also see the higher polygon version of it. But for the more complicated models, it will be very hard to see all of the mesh to differentiate between the low poly and the high poly model. So we are using another technique is that we create the reference of the original one. So when we edit on the low poly one, you can see the Oh, okay, I see. Yeah. So you actually have two separate objects, and one of them is a reference. Okay. Yeah, that makes sense. Yeah. I think the objects I was demonstrating are very simple. That's not a real product. But for using that technique for real products that are more detailed, having separate pieces, like the whole thing isn't all one piece. If it's like this table, this is one piece, this is one piece, this is one piece. So I think that might help a little to do that with one section at a time. But if using references works for you guys, that's great. Và trong cái technique của bạn đi vượt thì nó sẽ tốt hơn cái trường hợp sử dụng cái vật thể quá nhiều cái nhỏ này có thể chỉnh sửa cái một và nhìn cái kia là dễ hơn. Còn cái việc mình dùng cái hoàn toàn ok. All right, thank you guys for watching. Definitely let me know if you have questions later. Thank you. Yeah. Thank you. You're welcome.